innovate, thus transforming into better engineers. Various workshops, lectures, competitions are organized by the association as part of its mission to empower students with the latest cutting edge technologies. This session intends to provide an insight into the career opportunities, future job scopes, and higher studies option for ECE students. And before we begin, let me take a moment to welcome Jagadeesh sir, Assistant Professor, Department of Electronics and Communication Engineering at MEC, who is also the staff in charge for the Mixed Signals Club. Let me also welcome the core members of the club. Thank you. We have with us, yes sir. We have with us Fatima, the chairperson, Dia, the secretary, Jubi, the treasurer, Tasneem, the content head, Vineet, the website head, Omar, the design head, Angela, MS Store in charge, Helena, publicity in charge, and also other core members as well. Hasna, Navneet, Arjun, Kevin, Rajon, Joel, Sebastian, Sharon, and Yadu Krishna. A hearty welcome, all of you. Okay, so let me also wholeheartedly welcome our classmates and batchmates to this session. And now, without much ado, let's begin. I invite Jagadeesh sir to speak about the development, career and research opportunities in areas like VLSI, embedded system, etc. Over to you, sir. Thank you, Roshin. Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible. Can you see this screen? Yes, sir. Yes, sir, the screen is visible. Okay. So can you see the presentation slides? Yes, sir, we can see them. So a warm good morning to all of you. I hope you're all doing well and safe. So let me first congratulate the entire Mixed Signal team for organizing this event as well as similar events that has been going on for the past few months when we were in lockdown or when we were having restrictions to access the college and laboratories. So as mentioned, Mixed Signals is a platform for electronic enthusiasts to share their knowledge, then gain experience and support each other so that we can be um, real masters in some of the areas that we are particularly interested in when we complete our undergraduate course. So today's session uh, is about the opportunities, the developments that are happening in some of the areas related with electronics, and then the higher studies opportunities, the research opportunities, and then the career opportunities also. So within a short span of time, say for example in 20 or 30 minutes, it may be a little difficult to cover the different areas under electronics where there are a lot of developments that are happening. So I thought of restricting myself to a few topics, especially VLSI or embedded systems, and then understand about the developments that are happening. So without understanding the developments, it may be difficult to see what are the opportunities or who are all working in this particular domain, what are the developments happening, and how to contribute into some of these areas. So I thought of discussing with you a few points related with embedded systems or VLSI design and how to or the methods that we can adopt. It's up to you, but just to give you a general guideline, like how or what are the methodologies that we can adopt to gain
knowledge or to understand about the developments that are happening in these particular areas. And then how to master means not only the awareness about the developments, but we need to have some hands-on experience or certain skills that are required, especially in the programming side or in the modeling side, or in the use of the necessary tools, or having the ideas about the development or design phases that are generally practiced in the industry, to better understand the subject and then start contributing to these areas. Um, so as you know, like electronics, we have a large number of areas or domains which are very relevant in the present scenario. So if you look at communication or signal processing or circuits, circuit design, or VLSI or embedded systems. Like now, if you look at in these particular domains, these can be called as different domains, like signal processing is a domain, or VLSI is a domain, embedded systems is a domain. Now, if you get into these domains, say for example, into embedded systems itself, if you look at the applications of such systems, just to see what is the scope of this particular area. So if there is a scope, or if there should be a scope, then there should be developments that has to happen in different areas. So if you look at embedded systems, we can easily identify some of the areas, some of the domains in which a lot of related developments are happening. So for example, if you look at automotive electronics itself, there are a lot of opportunities. So if I just say that automotive electronics has a lot of opportunities, again, there is a lot of clarification that is required in that area itself. Say, for example, if you take an automotive itself, like a car, you can see or you can understand that there are hundreds of electronic systems that are being used. Uh, so for example, if you look at one um, particular application, say for example, an instrument control system that is widely used in the recent or advanced automotives that are coming in the market nowadays. What is an instrument control system? So if you look at the instrument control system itself, it has a microcontroller for programming. It has integrated circuits. It has associated algorithms that has to be implemented. Like that, in each system, if you look at, there is a lot of technology that is involved. So in order to uh, have an understanding regarding the different systems that are used in the different domains, it is important to have a search. Like you may be aware about like how we can gather the information. So generally, if you are interested in particular domains, what we do is we will see or we will try to Google it and see what Google says about this particular domain. Then the other source of the knowledge may be through the articles that are published in the different periodicals. For example, if you look at some of the publications that are related with electronics, are maybe EFI is more popular, and you may be aware about it. Um, then E Times, EDN Asia, Electronics, etc. Nowadays, we don't need to go for a printed version of any of these periodicals. Many of them are accessible in the electronic form. Many of them are freely available also. So we can subscribe it so that whenever a new um, magazine is published, it will be automatically delivered to our inbox. So the thing is like we need to have some interest or we need to nurture that habit of periodically of regularly reading these periodicals. So they may be having various articles related with the developments that are happening in the industry. Industrial experts will be sharing their experience, their policies, various policies of the various industries who are working in the different domains. So a regular reading of these periodicals will help us to understand about the developments that are happening in the related areas.
and then about the scope. So if I say something like these are some of the areas, if I start with something like say electronics has these and these areas, and then um, these are the developments that are happening in these particular domains, it may not be interesting to you. So at first, the thing is like we can have a broader view, like what are the different domains in electronics, and then this kind of practice, regular practice, will help us to get a clear picture about the developments that are happening in the related areas of electronics. And especially if you are interested in more in higher studies or doing research, of course, we can go uh, in that way. So there are a lot of reputed journals and periodicals like IEEE Spectrum, uh, then digital platforms like IEEE, Explore, Springer, etc. are there. So by understanding the publications or the literature that is available in these domains, which are more oriented towards the research, we will get more ideas regarding the higher studies opportunities as well as the research opportunities in the different segments. Now, coming back to the applications, like as I just mentioned, like if you look at embedded systems itself has various domains like automotive electronics. As I mentioned, in an automotive system, there can be hundreds of devices, electronic devices, which can be um, uh, a lot of opportunities can be there in these domains, especially in the hardware design, in the um, integrated circuit designs for these automotive systems, then application development for these systems, etc. Now, if you look at the other domains like military, aerospace, telecom, consumer electronics, medical electronics, remote automation, industry controls, they are just a few. If you look at medical electronics itself, what's a trend that is happening nowadays? There is a lot of demand to have systems which can be remotely connected to patients and then monitor it from remote locations, get the status of the patients by observing the various biological signals. And then a lot of algorithms are required, which has to run in these systems, which will assist the doctor to conclude, or which will help the doctor to easily interpret the signals and then how to have a better diagnosis and have a better treatment for the various ailments. So in this way, if you look at these each domain, there is a lot of scope. There are a lot of developments that are also happening. Now, what is a pillar behind all these developments? The developments that are happening in the integrated circuits, or with the advancements in the technology that has evolved in the fabrication of integrated circuits. We are having very sophisticated systems nowadays, which are having higher computing capability, systems which are able to communicate with other systems at higher speeds. They operate at less power. Many of them can be operated at batteries. They take very less space. We can have compact systems. So the advancements in the integrated circuits or integrated circuit technology has helped a lot to have systems which are low power consuming, which are highly sophisticated, which are having, as I mentioned, uh, like high computing capabilities with better performance, etc. Now, how we can get into these domains? Say, for example, if you're interested in VLSI, how we can start with? Normally, if a domain is introduced, naturally there will be questions. Like these are some of the questions that comes to my mind when I think about VLSI. Like we may ask the question about what is this? What's about VLSI design? What are the technological developments that are happening in these domains? Is it a saturated domain, or developments are still happening? Industries are working, whether research centers are working, whether universities are contributing. We have to understand about it. Now, if there are developments, if it is a fertile area, now how to start working on this. So in order to work on these areas, we may have to have associated tools. We need to have access to the development systems. So some of them may be proprietary, but we have to see.
because it may not be from our point of view, like when we are beginners or when we are students at the student level, we may not be able to purchase like sophisticated tools which are very costly. For example, if you look at VLSI itself, there are various electronic design automation tools that are from Mentor Graphics, Cadence, Synopsys, Tanner, etc. But they are all pretty costly, so they are not affordable to us. But how, if it is not affordable, how we can start working on this? So the other option is like we have to search for the free and open source tools. So we have to see whether there are tools that are available in the free and open source domain, which we can depend to start working with, to start understanding about the concepts, to start understanding about the design flow, etc. Now, another question is like even though we are having the tool support and all, who are all using these technologies, what they are doing, what is the impact of this technology in the present scenario, what are the different areas that comes under these domains. So they are all important. So you can also add questions to this set. These are just some random thoughts that I have shared. But I thought like having such kind of a questions and then trying to answer these questions will definitely help us to build a better picture about the opportunities, the developments, and then how to start working with working in these particular domains, etc. If you look at this semiconductor industry itself, just to see the scope, how do we analyze? As an example, or you can consider this as a case study. Like, how do we answer this question? Like, how this industry is performing now? What is the development happening, or whether COVID-19 has severely impacted? As you know, like many of the industries has been severely impacted by the COVID-19, and no doubt even the semiconductor industry is also affected, or it was affected to a certain extent, but it is now in the regaining phase. So understanding about these industries will help us to uh, decide whether we want to join or uh, we want to work in this particular domains. For example, if you look at the semiconductor industry or the VLSI domain, uh, from where we can gather the information, or what are the things that we need to look into. Of course, as I mentioned, we can look at the periodicals, we can look at the research journals, we can search to find out what's happening in this particular industry. Now, if you look at the major part of it, like this fabs, the fabrication facilities that are an integral part of the semiconductor industry, uh, if we try to understand about the fabrication facilities and what they are doing now, will also help us to uh, frame some idea regarding the opportunities that are there in this domain. So if you look at the fabrication facilities, uh, I am mentioning about the fabrication facilities that are available if you look into the world, not into our country, but into the world. So there are only a few fabs. We can say that if you look at the latest technology or the nodes at which industries are working, like say for example, at 5 nanometer technology node, which all fabrication facilities are having the capability to manufacture 5 nanometer devices. So if you search it, you can see that there are only two manufacturing facilities that are available in the world which can uh, fabricate the latest 5 nanometer or below that technology devices. So what does indicate? It indicates that there are few fabrication facilities, but these are there are certain challenges in establishing such kind of application facilities. All of a sudden, or in a day or two, we cannot have such kind of fabrication facilities made available. Now, if you look at the fabrication facilities like the TSMC and Samsung, which are the two dominant semiconductor fabs in the world, which works on these latest technologies. Now, in order to understand, our aim is to understand about the scope of VLSI. So,
if you look into these fabrication facilities and see the technology at which they are working and how they are performing, how uh, what's the lead time? It means if a company is placing an order for an integrated circuit, how long they have to wait, how long they have to wait, or how they are loaded. This also gives us a picture, especially the lead times, etc. Will gives us a picture like what is the demand in the semiconductor industry. Now, there are other questions like why we are not having more fabs which can fabricate the latest devices. So, there all can be discussed at some other time because a lot of expertise is required, especially in the process, in the manufacturing process, and then a lot of research collaborations has to happen between the various parties that are involved, and not only the sophisticated machineries, but we need to have highly pure chemicals and silicon vapors for the fabrication. A lot of investment is required. So these are some of the factors which decides uh, the the establishment of a fab or the survival of a fabrication facility. Now, if you look at this particular industry itself, like a semiconductor industry, of course, the coronavirus has affected, or the COVID-19 situation has affected the foundries also. They had to shut operations, and then the supply chains were severely disrupted. This is clear, like if you have ever visited the sites of Moser or Digiki or Element 14, you can see this. Like there are a lot of demand from the various industries. So many of the latest processors or integrated circuits are not readily available in these online platforms in which we may have to wait. There are a lot of lead times, or the lead times are more in this in various integrated circuits. So the economic shock of this COVID-19 has affected industries, but it is the semiconductor industry. If you look at the semiconductor industry, it is surviving, or there are positive signs of emergence um, in the semiconductor industry. So what it says that opportunities are coming. So there are more demands, especially when people have migrated onto digital platforms. There are a lot of requirements for the computing systems or computing processors. Not only that, but storage solutions for data centers are required. Again, that's a major segment of integrated circuits. So because of this high demand, the semiconductor industry is seeing an opportunity in this crisis times. So what it means? It means that there are opportunities. There are opportunities means there are opportunities. Um, let's say if there are opportunities in the different segments related with integrated circuits. So for example, integrated circuit design is one of the segment. Now, if you look at integrated circuits itself, we can classify them into different categories like analog integrated circuit design, the digital integrated circuit design, then the mixer integrated circuit design. So all these segments needs people. So not only the design centers, but we need to have appropriate resources for the sophisticated testing also. There are various testing mechanisms that are used, or testing is much important in the case of VLSI design. So if you look at the opportunities in the testing domain is more compared to the design domain. It means that elaborate and extensive testing is required, and there are standard practices that are being followed uh, for the integrated circuit design testing, which is to be done at the different phases of the design. So, for example, you know that integrated circuit design is hierarchical design process in which we may start with the higher level of abstractions of the design, and then the design progresses through different phases. Say, for example, if you think about a simple digital logic implementation, we may start with the model of the design. So we may use a hardware description language to model the logic. So we can have different ways in which we can model it, like we can follow a behavioral model, a structural model, or a ART-level model. So these are done at the higher levels. We need to have an abstract representation of the design, and the design has to progress through multiple phases. We call them as, so at the initial phases we may have to verify the functionality.
So again, design group is required, then the testing group, the initial testing, maybe the functional testing that is required. So what is expertise that is required at these levels? If you look at the design phase, we need to have an understanding regarding the digital domain practices if we are going for a digital design. And then in order to model these digital designs, we need to have an understanding regarding the description languages or hardware description languages. Like we need to be familiar with the constructs of hardware description language like Verilog or VHDL or system Verilog, in which we usually model the logics. And then once we model these logics using these hardware description languages, we may have to verify it. So how can we verify the designs at the higher levels? Like we may have to verify the functionality of these designs. So how we can test it or verify it? Then what are the design for testability aspects that goes into the design? Then design for manufacturing aspects that goes into the design. And then what is the synthesis process? Then comes to the backend design, or we call it as a physical design. Once the design progresses to the next phase, in which we may have to do the placement, the routing, clock tree insertion, the balancing. So these are all the different areas that comes under an integrated circuit design, especially in the digital integrated circuit design. And industry is looking for people who are able to perform better in these different domains. So we have to see what is the expertise that is required in order to work in this particular domain. So we may have to start with understanding about the digital or refreshing about the digital design practices that we have studied in the semesters, maybe in the fourth, fifth, and sixth semesters. So we know how basically the synchronous systems or asynchronous systems are designed, the basic design practices, and the sound understanding about the basic aspects is much important. And then we need to gain some practical exposure also. So not only a theoretical understanding about digital design processes is sufficient, but we have to have an understanding regarding the use of the tools, how we can use the tools. Say, for example, if you are modeling using a hardware description language like Verilog or VHDL, which are the tools that we can depend to do this modeling and then to verify the designs at the highest levels, which are the free and open source tools, which may help us uh, to understand better about the design practices. So we can go for, say, for example, tools like Icarus Verilog or GHDL in the case of VHDL uh, to model the hardware using these hardware description languages. And many often students or people may say that Verilog is a programming language or VHDL is a programming language, but it is generally considered as a hardware description language, and we have to approach the subject in that particular fashion. It means that, say, for example, if you consider this as a programming language, and if you try to say this has, of course, some similarities with programming languages like C and all, but if you try to model or if you try to implement the functionalities by following the procedure that we adopt in a sequential programming language like C, at many instances we may face difficulties. Especially, I was discussing yesterday with one of the project group, in which one member of the team was telling, like, when he was trying to implement a for loop in Verilog or a while loop in Verilog, he's facing some difficulties. So basically, I told him, like, this difficulty arises because you approach this design in a different way. For example, if you are implementing an algorithm, then we may be using algorithm in C or C++. We may be using a while loop or for loop, but you have a certain other way of representing that functionality in Verilog or VHDL rather than following the design practices that we generally follow in a sequential programming language like C or C++. This is also important. So in that case, we may have to adopt a different methodology. Like we may have to go for a state machine based approach in which you have to define the states of your system. And then you have to see how the state transition happens in the system based on the inputs or based on the states or based on the signals that are derived internally. So in this way, generally we have to model the digital logics or digital designs. Now, coming to the analog designs, it's a different
mechanism. For example, if it's an analog integrated circuit design, then generally we have uh, a lot of manual design methodologies that are followed. For example, you have to adjust the various parameters of a circuit, especially the gain, the impedance, fidelity, etc., stability. All these parameters has to be analyzed with the help of SPICE tools. And then once it comes to the backend design, we follow generally a manual process. So again, there we have certain tools like Magic, etc. we can use for the physical design. But before that, may have to analyze the characteristics of the analog circuits with the help of SPICE tools. And of course, a number of SPICE tools are available. Like we have the NC-SPICE, we have GEDA, etc. A number of QUCS, etc. A number of SPICE tools are available in the free and open source domain, which will help us to understand about the behavior of analog circuits. And then we can use the backend tools like Magic for physical design. So if you look at these two domains itself, like embedded systems, which are backed by the developments in integrated circuits and the design of integrated circuits. In the integrated circuits itself, we have different domains like analog integrated circuit design, the digital integrated circuit design, the mixed integrated circuit design, then the design methodology, the tools that we can use to gain familiarity with the design process. So this will drive us more closer towards uh, uh, an expertise, or we can be more expert in this particular domain by following such a process in which first we'll or we may have to start with analyzing the domain, analyzing the scope of this domain. This one typical example, as I mentioned, like if you are interested in VLSI, look into the different developments that are happening, see what's happening in the fab, what fab is doing, what are the demands of the various integrated circuits, then how the developments are being discussed in the various periodicals, what are the research points that are available in various reputed journals, then digital platforms like IEEE Explore and all, then understanding about its scope, like whether it's an industry which is having a positive trend. So if you look at VLSI itself, you can refer to the statistics that are being made available by the various associations which are closely working with the industries. One of the popular associations is the Semiconductor Industry Association, or SIA. If you look at the developments or the worldwide sales of semiconductors, and if you compare that with the last year, we can see that SIA has published the figures like in the last February, that means in 2021 February, the global semiconductor industry sales were approximately 40 billion US dollars, which is an increase of around 15 percentage if it is compared with the revenue in the last year, February, which was around 34.5 billion dollars. So WSTS, etc., are these organizations like World Semiconductor Trade Statistics Organization, which periodically updates the various information related with the integrated circuits. So what it says, or what this positive trend says, the trend says that there is a scope. It means that industries are working in this particular domain. So I'm just confining my discussion only to one topic like VLSI. Like this, if you look at any other domains in electronics, whether it is uh, signal processing domains or whether it is communication domains, etc., we can have, or we can have access to the various informations that are published by the various associations who are closely working with the industries and research centers to have an understanding regarding the scope of that particular domain. So if you look at this VLSI domain, and if we analyze the statistics, we can understand that definitely there will be openings, there will be opportunities, there will be opportunities in industries, there will be opportunities in research centers, in universities, etc. Because this is an evolving area. It has a lot of applications that are related with the VLSI,
For example, 5G, or if you look at the automotive electronics or the implementations of artificial intelligence algorithms for the various applications, for automation, for um, deriving the information and taking the control actions automatically on the systems, so that the systems can perform without much manual intervention. If you look at the developments that are happening, these are just a few domains, like 5G is a domain, or automotive electronics is a domain, or AI is a domain. These are backed by the developments that are happening in the semiconductor industry, or these domains are able to progress and bring out new products, or bring out new systems, uh, which are backed by the semiconductors, which are having high performance at the same time, which consumes less power, and which are very smaller in size. This one of the particular domain. If you look at automotive itself, you can see the driverless cars. Some of you may be having more idea regarding this, like how the segment is growing, what Tesla is doing, which are the different uh, models that some of these automotive companies are bringing out. Now, if you look at the software block diagram, so not only the hardware, but we need to have associated logics to be implemented on the hardware. This is just a representation of, or a simplified block diagram, which represents the various logics that are required to be implemented in an automated uh, vehicle like a car. So at the front end, you may need to use multiple sensors or sensor interfaces like LiDAR, which are basically light based. Then radio signal based radar interfaces will be there. Then location, getting informations regarding the locations, how to use GPS. Then you may have to monitor various other parameters also, like the wheel velocity, the pressure, etc. Then once we gather the information from the different types of sensors, we may have to process it. So a lot of perception is required. Then we may have to implement intelligent algorithms there. Uh, if you look at this kind of systems, there may be programmable processors in these systems. There will be FPGAs in the systems. There will be ASICs also. So the underlying hardware can be of multiple types. Like there are programmable microcontrollers, or the trend is nowadays towards system on chips. So we may be having system on chips instead of conventional microcontrollers when the application is a little complex. In addition to that, there can be FPGAs in these systems. So some of the digital logics may be implemented in FPGAs, because there may be performance constraints. So the performance may not be able to achieve by implementing those logics in a conventional sequential execution, by conventional sequential execution process that happens in a microcontroller or a microprocessor. So in that case, some of those critical algorithms or logics may be implemented in FPGAs, and even there may be very constrained logics will be there, which even we may not be able to achieve the required performance with the implementation in FPGA. So in that case, we may have to go for an ASIC. So for example, if you want to process images at a higher rate, you may have to encode and then uh, transfer the images to a control system, etc. So in that case, we may have to process more number of frames per second. So that too within the constraints of the power. So in that case, it may be better to go for an application-specific integrated circuit rather than implementing that logic in uh, an FPGA. So there are various technological options if you look at the implementation point of view. So those logics which may be implemented in microcontrollers or system on chips, we may have to follow the conventional programming. So we may have to have an understanding regarding the embedded programming concepts. For example, it may start with higher level language like C. Then sometimes people use, or industries use, embedded C. How C is different from embedded C, or how embedded C, which is more oriented towards the architecture of a processor.
So understanding about the concepts of high-level language programming for microcontrollers is also required. For example, embedded C programming or embedded C++ programming, and then embedded Java is there. Then not only that, but scripting languages are also becoming more popular. So Python is one of the scripting language that is extensively used for scientific computing applications. So these platforms, in these platforms, we'll be having more powerful processors or system on chips. So you are familiar with the Raspberry Pi, right? So you have a multi-core system on chip there in a Raspberry Pi, and you know that its performance or its capability, like almost all the things that we do nowadays in a PC or a laptop, can be done in a Raspberry Pi also. But if you look at the difference there, you have a system on chip in Raspberry Pi, but which doesn't need a heatsink or which doesn't need a fan to operate. It consumes very less power compared to the processors like the x86 or general purpose processors that we use in general purpose computing systems like PCs or laptops. So in that way, the technology has advanced. Like we are now having these integrated circuits which are having higher performance. So generally, such kind of system on chips are used for these kind of embedded applications, higher end embedded applications. And then the programming is like embedded C programming will be there. But in addition to that, we may be having sometimes in certain systems, we may be having real-time operating systems. Um, so why we need to go for a real-time operating system? Because if you want to manage the system and if the system is having time constraints, then it's better to go for a real-time operating system. So VxWorks is having a large share in the market, but VxWorks, as you know, from WinDriver is a proprietary real-time operating system. But there are a lot of good real-time operating systems that are available in the market, like FreeRTOS, Ecos, MuCos, RTLinux is not free now. But these things like FreeRTOS, Ecos, MuCos, etc. Free real-time operating systems, MicroCOS, Salvo. So like these are some of the real-time operating systems that are used in the embedded platforms. So understanding about the concepts of real-time operating systems is also important. Then not only that, but sometimes you may be having an operating system rather than a real-time operating system in these platforms. Especially if you discuss with some of your seniors who are working in this automotive sector, either in Tata Luxi or in Bosch, etc., or in Nissan. So we can see that many of them, if they are into embedded, then many of them may be working on Linux platforms. So they are having representative hardware platforms, and then they port the Linux, and then especially in instrument control systems, in infotainment systems, etc. Now Linux is used. So we will be having a Linux operating system, and then we have the applications running on the top of the Linux operating system. So if Linux comes into picture, then what are the expertise that are required for that domain? Like we may have to go for kernel configuration. We have to have the idea regarding how to port the kernel into an architecture. So, for example, into an ARM architecture, how to port a Linux kernel, how to configure the device drivers, how to handle the file systems, how to configure the boot mechanisms, how to manage the memory. These are all important. So, in an embedded perspective, like using or a better usage of micro controller will be possible only by the understanding about uh, these areas also. Like if it is a higher end embedded system and if an operating system is there, and generally Linux is used because of various reasons, like it is freely available, you have the freedom to modify it and use it. So an expertise regarding the use of Linux or configurations of Linux, then driver configurations, as I mentioned, like file system organizations, management of memories are all important if you look at the application development using embedded platforms. So just to mention that with respect to these applications, like if you take an automotive application itself, you can see that various domains are there in automotive sector itself. The two, we need integrated circuits of different kinds. So hardware design groups are there, or automotive grade in this integrated circuits are being manufactured by the various companies.
Earlier, if you look at the grades of integrated circuits, they were like consumer grade was there, and then industrial grade was there, and then military grade was there. But now it has been shortened into two. Like you have only the consumer grade and then automotive grade. So automotive grade are having the qualities instead of industrial grade and defense grade or military grade. So we have consumer grade and then automotive grade of integrated circuits. So what is the difference there, and how the designs or considerations are taken care during the design phase in order to manufacture consumer grade integrated circuits, then manufacturing of or design and manufacturing of automotive grade integrated circuits. They are all different areas. Uh, if you look at 5G, I'll just wind up in another 5 minutes. If you look at the 5G scenario itself, that a lot of developments are going to happen in 5G, which is being assisted by the developments of integrated circuits. So we have now very capable integrated circuits which are able to perform a lot of operations in less time, but at the same time which consumes very less power, which are very smaller in size, which all makes it more suitable for 5G applications. So the demand is like we need to have faster transmission rates. That means the processors that has to be used in these segments has to operate at higher clock rates. But at the same time, if you, as you know, like if you try to increase the clock speed, definitely the power is going to increase. So if more power consumption is there, more heat will be generated. So we need to have cooling mechanisms. But of course, we cannot handle cooling mechanisms like fans or heat sinks in the case of these kind of devices like smartphones or systems which are to be very compact. So the designs should have that capability to perform well, uh, but at the same time consumes less power so that they can be operated on batteries. At the same time, we don't need costly cooling mechanisms employed. Now, 5G is going to cater different areas of uh, applications in various sectors in the society, like the smart cities, and then if you look at the health sector or in consumer electronics sites and all. 5G is going to make a revolution in the coming future. Smart cities and intelligent transportation systems are some of the areas in which 5G is going to be deployed because it finds immediate application in these segments. Now, if you look at these kind of connected devices, another point to be discussed is regarding the cloud computing, because we may not be able to process all the things at the edge side, means at the sensing side itself. We may have to transport, in many applications, we may have to transport information to the cloud. In the case of connected devices, in the case of connected automobiles, or whether it is connected systems or units in the manufacturing segment, etc., in automation segment, etc. We may have to bring a lot of information to the cloud, and then we may have to do a centralized processing. So this is an evolving area. In order to have an understanding regarding the various cloud architectures or cloud service providers, like AWS is more popular. Of course, there are other systems like Google's cloud platform, then IBM's cloud, Microsoft's. They're all equally popular, you can say, DigitalOcean, etc. Now, if you look at one particular cloud computing platform like AWS, Amazon's web service, there are facilities like we can go for an account, a free account. They will provide a free account for 1 year. Only thing is like we may have to pay 1 rupee there just to verify our authenticity. And then there are a lot of free services that are provided in AWS. So the architecture may be something like, as you know, like these are the various service models. Like we have the infrastructure as a service, and platform as a service, and software as a service. So if we are the end users, or if we are developing only the end applications, then of course we can go for SaaS. But for application developers, say for example, if you want to have your own system, your own logic to be implemented in a cloud-based system. So, for example, I have a scientific computing algorithm to be executed to process the various information that I retrieve from the various systems into my cloud account. Then I may have to have associated applications. Then I can make my own applications, or I can take the service of already available applications that are deployed there.
So in that case, they mention it as PaaS or platform as a service, and then we can get the applications. Or when we can use it for storage, in that case, we can refer it as infrastructure as a service. Now, if you look at this cloud architecture like AWS, and just one slide, AWS. This is one of the common configuration that we may have to use in a cloud system. Like we may be having a gateway through which we will be getting the information, and we have to process it. So if you look at AWS, we have a computing instance. They call it as EC2, that is Elastic Cloud Computing. Now different cloud service providers call these instances with different names. So Elastic Cloud Computing or EC2 instance is the name given by AWS for their computing instances. So we can configure this. The beauty is like we can configure this computing instance. Some of you might have already done this. Like in AWS, we have the facility to configure an instance, computing instance. And some of the computing instances are freely available. Certain micro instances, they say, are freely available. We can configure that. We can install the operating system of our choice there. We can install the applications. And then if you want to process the data, sometimes you may have to have a database. So this is the minimum requirement for many applications. Like you may have to have a database system also to be configured in the background. So Amazon calls it as RDS, like Amazon's relational database services. They call it as DB, means database instances. So we can have computing instances, we can have database instances, and we can have other instances also if it is required for the applications. Now, in this way, we can have a cloud setup in which we can bring the data and process. So just to tell you, like in these different applications, we need to have an understanding regarding one is the developments are happening in the integrated circuit domains, then in the embedded domains, then in the computing domains, like especially in the cloud systems, what all things that we can do. For example, if in the implementation of the algorithms in an EC machine, like an EC2 instance. So, for example, if you are familiar with Python for doing some scientific computations on the data, of course, you can use the same Python libraries and Python scripts in the cloud architecture or in the cloud system in an EC2 instance of the cloud, and we can implement that functionality. So that's the beauty of this kind of architectures. Uh, Now, one other point, this last point is regarding other technological options like FPGAs. So that are also used in embedded applications. As I mentioned, if parallelism is required, if there are performance constraints in the applications, then FPGAs are used for the implementation of digital systems. Now, even FPGAs designs are also being updated now. We have FPGAs, various FPGA families from Cylix and which has even a microcontroller along with FPGA logic, or along with this digital logics, we have a microcontroller also for implementing the various functionalities that we can do in a microcontroller. We call it as PL and PS. The programmable logic side is there, and then processing subsystems are also there. Say, for example, if you're having a display, it is easy to manage the display with the help of a driver. And of course, we can implement the driver without much difficulties if you're going for a processor-based implementation. So you can port Linux on the micro controller that is there in an FPGA system itself, and then we can install the drivers there or configure the drivers so that if you're having an embedded system with the displays, you can control the displays with the help of these drivers. But the processing can be done in the PL side, that means the programmable logic side. So again, in the implementation of digital systems, as you know, like the design interfaces, like what is expertise required is that we need to have an understanding regarding the modeling of digital systems, like how we can model digital systems with the help of Verilog or VHDL hardware description languages or System C. And then verification, how to do the verification. Now, in the verification also, there are new practices that are being evolved, like the UVM methodology that is followed nowadays in industries for complex design verification, which is basically a database or class-based verification methodology, universal verification methodology, they call it as UVM, but it has concepts of database or data structures are used for better management of the testing. So how, because as I mentioned, like along with the design opportunities, there are a lot of opportunities in the testing.
also. And testing means it's not like a not testing that we do in software testing, but in system design. The testing associated with the system design is more sophisticated, in which a lot of knowledge is required uh, in the design aspects also, if you want to validate a design. Uh, I'm not getting the details of the architecture. So if you look at the, just to conclude, like if you look at the computing facilities that we have or the technological options for implementation of the logics, we can of course go for microcontrollers. I'll just add a few points to the microcontroller segment, and then we have FPGAs as an option. And the third one, as I mentioned, is like ASICs or application-specific integrated circuits. And if you look at ASICs itself, we have various kinds of systems like analog integrated circuits, digital integrated circuits, then mixed integrated circuits. And as I mentioned, like in analog integrated circuits, circuit analysis, and then physical design. Physical design is more or less a manual process in that case, whereas in the case of digital systems, a lot of automation is there. We have a number of stages through which the design progresses in the case of a digital design. And mixed integrated circuit design will take the concepts of both analog and digital systems in the design. Now, comparisons and operations, okay. Now, if you look at the FPGA-based system design, you have, of course, the major abstractions or the higher level abstractions are almost the same. Like you have the specifications or hardware models, architectures, logic design, circuit design, all of them are the same. But if you look at the ASIC design, we have an additional backend design called layout design, in which we may have to use the various physical design tools for the layout design. So layout design involves the placement of the logical units, then routing. Routing means the signal routing is there. Then the clock routing is there. Power routing is there. That means distributing the signals to the various logical units, distributing the clock to the various logical units, distributing the power to the various logical units. Especially this clock synthesis is a constrained process in which generally clock tree synthesis is done with the help of tools itself to distribute the clock to the various logical units within the acceptable skew or jitter, etc. Now, in order to practice this, there are various tools that are available. Like for digital IC design, of course, at the higher level models, we can go for Verilog or VHDL, in which if you're going for Verilog, we can use Icarus Verilog. If you're going for a VHDL basis system modeling, then we can go for GHDL. Both are freely available. Now, if you want to practice the backend design processes, we can practice it with the help of a tool called Alliance Digital Design Tool. Now, in the case of analog IC design, as I mentioned, we can start with the circuits. We can go for a spice analysis of the circuits with the help of the tools like QCS or ngSpice or GED, etc. And the backend design can be done with some of the tools like Magic and all. And in mixed signal design, we have to use both the design practices of digital and analog ICs. Now, I'm not getting into the tool details here because of the limitation in time. And coming back to one point that is related with the microcontrollers, the evolution is like we say that in microcontrollers, now we have at the higher end, we have the system on chips rather than the basic microcontrollers. And because of the evolution, a lot of additional logic has been added into the microcontroller architecture over the years when the technology has advanced. They are known as the various IPs or cores that are added for the various functionalities into a microcontroller, and now we have SOCs that are there. So if you look at the smartphones, say for example, the Snapdragon series of system on chips that are from Qualcomm. So in addition to the micro controller architecture and additional peripherals that are commonly there in a microcontroller, but additional logics are there. We have dedicated logics for audio processing. We have dedicated logics for image processing, etc. For example, if you look at image processing or video processing, we may have to implement the MPEG encoding algorithms for efficiently encoding the data that is coming from the audios. So in that way, we have uh, the advancements that are happening in the microcontrollers also, and the design of these SOCs are slightly different because of the complexity involved in the design. So there is a shift from the uh, conventional design flow. That is, the conventional design flow is a waterfall model, but uh, in the case of SOC designs, a spiral model is generally followed.
So these are just to mention that these are some of the areas. I don't know how it was effective because I had just gone through many of the slides without mentioning or discussing about it. Now, one last word regarding the employment opportunities. So if there is a growth in these segments, then definitely there will be employment opportunities. But we have to have an understanding regarding the developments. Like if in integrated circuit design area, if you take, what are the engineering challenges that are there? So in order to understand this, I just mentioned to you about the story of fabs, the story of TSMC or Samsung, and what are the technology nodes in which they are working, etc. Then in these areas, associated higher studies and research opportunities are there. So if you look at the employment opportunities itself in the integrated circuit design, so how do we look at? We can look at it this way, like which are the MNCs that that are having representations in our country, which are working with the various designs of integrated circuits. We look at almost all multinational companies are having design centers in India, like Intel or Texas Instruments or Unlock Devices or Cypress Semiconductors, Atmel, Microchip, Broadcom, Qualcomm, etc. Now, one different figure is like ARM. You may see here. So ARM is having a different kind of a design process because we can see ARM microcontrollers from the different semiconductor vendors. Like we can see ARM controllers from Intel, from Texas Instruments, from Renesas, from Samsung, from Philips, NXP. All are bringing out ARM microcontrollers. So what this ARM is doing is like they are not manufacturing integrated circuits and selling in the market, rather than they design the systems. They call it as IPs or intellectual properties or cores. So they design very sophisticated processor cores and they sell it to the other semiconductor vendors. So many of these semiconductor vendors are fabless companies which are not having fabrication facilities their own, but they take the designs from ARM, then they integrate additional logics into the system and make SOCs, and then they send it to the fab like TSMC or Samsung, and then they get it fabricated. But there are a lot of career opportunities in ARM, especially in the SOC design phase. So the conventional design process may not be followed in an SOC design, in which many groups has to work in parallel. They call it as a spiral model of design, and then many of them are based on reuse based concepts. Like they have a manual called the reuse methodology manual, or they call it as in short RMM. So the RMMs or reuse methodology manuals are generally followed in the case of SOC designs. It's basically about the design of IPs and integration of IPs into the systems, and then the different test mechanisms that are used. Now, look at the Indian product companies. There are various other Indian product companies also, and there are Indian service companies who are in the design of integrated circuits, who are in the um, uh, fa- uh, fabrication. That means you may have to have the testing facilities, and then the fabrication is generally done in the fabs. Now, many of these companies uses the EDA tools from the major vendors like Meta Graphics, Synopsys, and Cadence. So there are a lot of opportunities in these EDA companies like Cadence, Synopsys, Meta Graphics, etc. They are known as electronic design automation companies. They develop the tools, and not only the tools, but they do the design of IPs also. IPs, as I mentioned, in the case of SOCs, reusable blocks are generally used. So the IPs are required for SOC designs. So Synopsys has their own IPs, Meta Graphics has their own IPs. So there are opportunities in those areas, like in the IP design also. Um, so just to conclude, uh, I'll just touch upon or just project the research areas, but I will not get into, because if I want to explain about each area, it may take more time. Just to tell you that we can identify a number of areas in which related areas in which developments are happening in VLSI. Now, if we take another area like embedded systems again, we can find out a number of areas, fertile areas in which research is happening. Um, just see here like SOCs or design for manufacturing concepts, design for testability concepts. So new technologies are being evolved in these cases, in these domains. So research is happening. So not only employment opportunities are there, but research opportunities are there. So if research opportunities are there, then there are, of course, we may have to gain more understanding about these developments. So we may have to go for a postgraduate specialized study
in any of these areas. So if you look at the Western universities, they are considered to be one of the best options for gaining better understanding regarding the new developments that are happening in the technology. Of course, there are options like you can write GRE and then try to get admission in some of the reputed universities like UCLA and or University of California, Los Angeles, or MITs, etc. Many students go after graduation or after working 2 or 3 years in the industry. And if you are interested more in gaining more knowledge and contributing more into these domains, of course, a PG will help you. A PG degree will help you. Um, of course, if you look at the universities in US or UK, they're having good industry relations. Many industries are having uh, their own laboratories or labs in the campus. They sponsor the labs, and then developments happens in the labs. One of the point that you better notice, like basically the industries they develop the things. Sorry, no, they develop the things with the help of universities. But if you look at the Indian universities, we don't see that kind of a culture. But of course, if you look at the Western universities like the US universities and all, you can see that the technology is being developed in the facilities in the universities, and then the industry adopts that. So a lot of research and development happens in the university labs, and they bring up the solutions, and then the industry buy that. So the technology transfer happens from the universities to the industry, and then the industry uses that. So this is the way in which uh, academia is contributing to the industry. So one advantage in going for higher studies in US universities is like we will be getting the opportunities to directly work on the problems that industry is interested in or industry wants solutions. That's one of the advantages. So that we will get an opportunity to work on real time uh, problems, cutting edge problems. Of course, in India also we have types some of the industries. Even our institute is also having type with some of the industries, but the level to which we are working is slightly different compared to the level at which these prominent universities work, because they are having good research facilities there, lab facilities, etc. So, of course, if you're interested in uh, getting more knowledge or understanding more about some of these topics, of course, higher studies is an option. But generally, what people do is people try to uh, get into an industry immediately after graduation, and then work for 2 3 years, and then you plan about getting a master's degree in a good institute. Uh, and then, of course, if you're interested, you can proceed research also, or you can go back to industry and then work on the evolving areas or developing areas. So I just I don't know how effectively I have conveyed, because there were a lot of information, a lot of slides were there, and there are a number of areas in which to be discussed, but it needs time. So I just confined to VLSI or embedded domain, and then mentioned a few areas and few platforms, and then possibilities of getting into this, like how to start using with the help of some of the tools. I just mentioned that. I didn't went into the details of the tools or how the tools can be used. So if you're interested, of course, we can have another session, uh, especially if I want to discuss about how to use a VLSI tool, like Alliance digital design tool for digital design. It may take a minimum of 1 or 1.5 hours for that. So if you're interested, those who are interested in digital designs, I can arrange a session where I can explain about the use of the tools, free and open source tools, which can be used without any licensing constraints for practicing digital design. Similarly, if you're interested in analog design, I can discuss about the design concepts, the analog design concepts. If you're interested in FPGA-based designs, of course, we can have a session uh, on the design of FPGAs, hardware modeling, then the synthesis process. Similarly, if it is microcontrollers, of course, we can discuss about the use of programming of microcontrollers or system on chips, the real-time operating systems, and then
about Linux or porting free kernels like Linux into an operating system, how to configure that. So these are all different domains. Okay. So with this, I'll wind up. Sorry that I took more time. Uh, I was given 20 or 30 minutes time, but I think it took almost 1 hour. Uh, so let me wind up. Yes, sir. Thank you very much, sir. Truly appreciate your time you put into this session. And it was really an insightful talk on the areas of VLSI, embedded system, as well as other areas. Thank you so much, sir. You're welcome. And if anybody is having questions, we can discuss now. If I can answer it at this time, if I know that, I shall answer it. Otherwise, I will also refer and answer you. Uh, because within the limits of my knowledge, if I can answer it, of course, I can share my knowledge. So if you are having any questions related to the topics that we discussed now, we can have 5 minutes of discussion and then wind up. So if anyone is having any question, you can raise your question or you can put it in the chat box. You don't need to be formal, uh, or don't hesitate that, or don't be shy that your questions may be wrong. Questions can never be wrong. So any questions? No. Uh, sir, I guess, yes, sir. There's a question. So what all are the opportunities in wireless communication fields? Uh, Frankly speaking, I have not much idea regarding the developments that are happening in the wireless communication. But of course, uh, like 5G is an evolving standard. There are systems that are required uh, which can process the information at higher rates. So we need integrated circuits or ICs exclusively to be used for 5G applications. So IC designed for 5G applications, then implementation of the various algorithms for 5Gs, especially the communication standards are being evolved and standardized. So you may have to implement the protocols or the protocol stacks in the computing systems. Like it may be on a microcontroller, or sometimes it may to be implemented in an FPGA, or sometimes you may have to have the stack in ASIC also. So there are, if you look at the technology side itself, we have uh, a number of areas that are related with the evolving wireless communication standards. 5G is one of them, and if you look at some other standards like Bluetooth, there is a standard called the Bluetooth Low Energy, which is being evolved, which is exclusively for low power applications. This may be useful in the deployment of medical devices, battery operated medical devices, which can uh, acquire or gather information from the patients and then transport to the nearest access points through the Bluetooth link, Bluetooth Low Energy, or wearable devices in which Bluetooth Low Energy is used. Now, Wi-Fi itself, we have various standards in Wi-Fi. So there are various communication standards, and then there are various supporting hardware um, platforms that are there or that are required for effectively implementing these algorithms for the various kind of applications in 5G. 5G finds applications in various segments also, like in industrial automation, in connected devices, in automotive connected automobiles itself, which can communicate with each other and negotiate with each other once they travel on the road. Uh, then smart cities,
it finds applications in various areas other than the personal communication. Thank you, sir. So any other questions? I think there is no more questions, so I think we'll wind up with this session. Okay. Thank you Thank you for very your much. time and effort, sir. You're welcome. Thank you. So you have another question answer session now happening. Yes, sir. We have a session with the seniors. Okay. So I shall stay for some time and then I will leave. Okay, sir. Uh, okay. Okay then. Thank you. Okay. Thank you all. Okay. So next we have the Q&A session, for which we already have a curated list of questions contributed by the students regarding the placement preparations and more, to which our seniors will be answering and sharing their opinions and experiences as well. So over to you, Arya. So, hi everyone. Now we will be moving to QA session. So first, we'll be dealing with questions related to placements. Now the first question is, how important is programming for an interview? I would like any of our seniors to answer the question. The first question is, how important is programming for an interview? I would like any of the seniors to answer the same. Hello, can you hear me? Yes, we can Hello. hear you. Okay, so first question was how important is programming for an interview? Okay, in speaking in general, if you're applying for a technical post, then yeah, programming is important for an interview, but they will be looking at how you are thinking and how you are how you are using your concept that you have studied in programming. But the main test is during the aptitude test that is being conducted before the interview session. So they'll be looking at the way you think, your cognitive abilities and all. That's what they'll be looking at. Yeah. Okay, so now next question. From where should we start for placement preparation? Like at what? Okay. Hello. So preparation for placement. So first you should start with general aptitude kind of questions that will be available in like sites like India Bix, Geeks for Geeks and all. Uh, like general aptitude, like in CAT and all, there will be general aptitude kind of questions. From there you can start. Then you can also move on to programming questions, like you might have heard of hacker rank, right? Hacker rank or hacker Earth, something like that. So in hacker rank, there is preparation for placements and all. From there you can start preparing for the programming questions, and also for for tech, soft hardware based, like for core electronics companies. My friends will be talking to you about that. I'm just focusing on software part. Yeah. So the next question, the technical and soft skills that a core company looks for in students. Hello? What are
the technical and soft skills that a core company looks for in students? Hello, can you hear Hello? me? Yeah, we can hear you. Yeah, so basically, what they actually look for is how much basic knowledge you have. For instance, for the last placement drive that we had by ANSYS, they didn't really ask us anything regarding the future developments or the various tools that they were, that they are part of, or anything related to that. All they asked us about was basic details, in-depth analysis of CMOS, then about various signal processings, some basic questions like why do you use a sine wave while testing, while you're plotting the cara, you always give sine wave as an input. What is the reason behind it? It was such basic questions that they were looking into, and they also looked into how you're able to convey your answers to them properly. So that's what you have to be more concentrating on. The very, very basic questions, the more you answer, the more basic they go into. First, they might start with just the structure. Then they might ask you what would happen if so and so thing, if we apply this particular voltage, or what would be the internal changes that will be happening, how can we avoid it, and things like that. So you have to be concentrating on the basics, and then of course be able to express it properly to them. That's it. Thank you. Now, next question. What are some good resources like books and websites that we could use for our preparation? Hello? So as I mentioned before, you can use India Bix. From there, you can like find all sorts of questions for placement preparation. Then you can use Geeks for Geeks. In Geeks for Geeks, you have you can study data structures, puzzles. Especially in interview, they usually ask puzzles to understand the way you think. So you can refer puzzles in that sites, and then probably your training or placement cell will conduct a class for preparing for general aptitude kind of questions. So from there you can learn that kind of questions, because before interview you will be having that test, right? And so passing this preliminary test is crucial. So you have to like practice with these kind of questions to move on to the next level. Thank you. Now, the next question. Is it important to know Linux for core companies? Okay. Linux, as we all know, is an open source operating system. So it is used as a development tool for the embedded software and VLSI products, where you can use the software on Linux OS to platform to develop the industrial products. So one need not be an expert in Linux to work in ECE core areas like VLSI and embedded systems, but basic working knowledge of Linux and good scripting skills definitely add weight to your profile. But in a interview point of view, as far as its requirement in core field is concerned, there is no hard and fast rule that you must have the knowledge of Linux. But if you have mentioned in your resume that you know Linux OS, then you are expected to know at least at least the basic commands of the Linux. Also, Omar can add something to that, I think. Hello? There is some distortion in your voice. Hello. Hello? Now it's audible. Hello?
Marcetta, we can't hear you. Hello. I think there's some problem with his mic, so we can move on to the next question. Okay. Now the next question is how to prepare for off-campus placements. Hello. Yeah, for off-campus placement, most of the off-campus placements will be made known to you by the PC itself. And then you might have a target company. You might be interested in working in a particular area. So you have to find out on yourself what are those companies that provide such a job profile, list them, continuously check their websites, and get to know about any openings. So that's how you'll get to know about the opportunity. And in their job description they'll be specifying on what are the requirements, what all knowledge you should have. Be prepared for that, because there's a larger audience that would attend this particular placement drive. It wouldn't be as easy for you to reach the interview as it will be in an on-campus drive. So yeah, you have to keep a target company, look for opportunities, work towards those requirements that are important to get a job there. That's it. Okay, thank you. Now we'll move on to the next question. So can you comment on this technical skills or knowledge versus CGPA in placement perspective? Okay, so there is a minimum cutoff for CGPA, which is required for you to sit in any company. So it doesn't matter how much knowledge you have unless you can sit in one, right? So it's good to maintain something like 7 and 7.5 CGPA to get into a better company. And okay, in order for to getting into a core electronics company, you might need something more than 8 and 8.5 just to sit for some. Like for synopsis, ANSYS and all, 8.5 is the cutoff. Okay, so the next question. How can a student with comparatively low CGPA can devise a core company placement strategy? Yeah, if the CGPA is low, as I have mentioned, the top line companies require a higher cutoff. So you might have to start small. So we have companies like VVDN. Those are, one of our core companies. And you can get like it does not have a higher CGPA cutoff. So yeah, many people can sit for that, but yeah, then you have to grow from there. Okay, so now next question. Can you suggest some advanced electronic domains to do our final year projects? Jagadeesh sir has already taken a class over it, right? So I think that's covered. He did tell us some of the leading uh, tech that is at the present. So Okay, then we will move to next topic. Before that, if anyone have anything to add on this placement, the topic placement, you can do it now. Okay, if nothing else, we will be moving to the next topic, that is test perspective. First question, the subjects to focus for core companies and other companies. Hello. The subject to focus for core companies and other companies. Okay. Hello, am I audible? Yes, you're audible.
Okay, so the subjects for core companies, it would be like you have to focus on embedded systems, and then you have a subject like VLSI in your S6. So you have to thoroughly focus on that to get into a VLSI company. And apart from like then microcontroller, microprocessor, and the most basic of all, I would say is you should know the analog electronics as well as digital electronics at its best, because those are the subjects that you learn in your S3 or S4, I guess, and those are the pillars that you have to be very thorough on, because most of the questions that the interview panel is going to ask, so that would be on these things, like the general things. They might and they would ask you to design an ADC, analog to digital converter, or they may give you they can actually go like a huge they can actually go from level 0 to level 10 with these two things, the analog and digital electronics, and because there are different area of questions that you can expect. And then once you know digital electronics, that is your LCD, then I would suggest that it would be more better if you learn a DSD, which is a digital system design, because that improves your chances into getting into a good VLSI company. Not important, but yeah, it's important actually. You have to learn about the STA, static timing analysis, then many other, then the clock, jitter, like many other important stuffs. If you're focusing on the core electronics company, I would suggest these subjects. Then for additional, I think our those subjects that you're learning till S6, so that would get you through an embedded company. And then for VLSI, you have to put certain hardware, so bit more input from your side. You have to learn the low power VLSI concepts, and also the STA, static timing analysis. I don't know if your syllabus is modified. Oh no, you are in third year. Okay, so no chances. So you have to put input from your side to get into a VLSI. I think this stands answered. Okay. Okay, thank you. Now, next question. How to self-study and prepare for competitive exams? Hello. Hello. Hello, Am I audible? you're audible. Okay. So basically, if you're preparing for GATE competitive exams, then one of the main focus area is like a day-by-day practice of solving the GATE papers, especially if you are focusing for easy GATE examination. It will be a good practice on solving certain kinds of subject. Like in easy GATE paper, you are having the sessions for subject like control system, then you might accept the questions from the digital electronics, then analog electronics. So keep on one session, that is if you are practice solving the questions from control system, then do solving the questions from EC papers, then instrumentation papers, then from the electrical papers. So there might be chances of getting questions from the other branches also, so it will be helpful for you to get you to easily crack the examinations. And also practicing the GATE question paper, it will be helpful for you to easily crack the aptitude session of the core companies. Hope I answered to the question. Okay, thank you. Now, next question. Are programming-based questions a part of aptitude test or technical test? Since you already mentioned programming based question, I'm going to assume that it's a software related post. So if it's a software related post, yes, there will be programming based question, but it depends on the company. But if it's not a fully technical or software related post, then there might be questions only from general aptitude kind of questions. Also, the type of questions they may ask may vary.
Some companies usually ask snippets. They will usually give snippets of code, and you have to decode the output. Some companies, they'll be giving like a puzzle, not a puzzle, like a coding question. And then basically what you have to do is you have to get the inputs, process it, and you have to give the outputs. And basically you have to pass all the test cases within certain time limits. Also, the number of questions and the type of questions they may ask may vary. Some companies may only ask technical, like programming based questions only during their initial preliminary rounds. Some companies may ask programming and both general aptitude kind of questions. And some companies may even conduct in different stages. Like in the first stage, they will be giving general aptitude, and then if you qualify, then you have to go for the next programming or like that kind of questions. So that's it. Okay, thank you. Now we are moving to the next topic, that is questions related to job opportunities. So, what are the job opportunities after GATE, and what are the future scopes of EC students in PSU? Okay. So first of all, after GATE, you can apply for MTech. അപ്പോൾ അത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ MTechൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു നീഡ് എ ഹൈ സ്കോർ, ഹൈ ഗേറ്റ് റാങ്ക്. അതുപോലെ തന്നെ MTech മാത്രമല്ല, യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ PSUs, പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് ത്രൂ ഗേറ്റ്. ഗേറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, PSUസിൽ ECക്ക് വളരെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇത് companies like BIL, HAL, ECIL, AIA, അതേപോലെ BSNL, പിന്നെന്താ BARC, DRDO, ISRO, ഇതൊക്കെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് വരുന്ന കമ്പനീസ് ആണ്. നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടേക്കുള്ള ജോബിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗേറ്റിന് നല്ല സ്കോർ വേണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ബ്രാഞ്ചസിന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കട്ട് ഓഫ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 2021 നടന്ന ഗേറ്റിന്റെ കട്ട് ഓഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ BARCയിലൊക്കെ നമുക്ക് 865 അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താഴെയുള്ള റാങ്ക് ഒക്കെ വേണം. ഒരു 500 ബിലോ ഒക്കെ റാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കയറാനെങ്കിലും പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഇന്റർവ്യൂ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഗേറ്റ് സ്കോർ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ലൈക്ക് 75 to 80% ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലെ സെലക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗേറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവും. And finally you will be having a series of personal interviews. So ആ ഇന്റർവ്യൂസിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കരിയേഴ്സിലെ സിലബസ് അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. യു മൈറ്റ് ഹാവ് എക്സ്പെക്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ് ആവാം. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി കമ്പനി ഫ്രം വിച്ച് സെക്ടർ ദേ വർ റിക്രൂട്ടിംഗ്. പിന്നെ അതേപോലെ PSUs അല്ലാതെ പിന്നെ നമുക്ക് PhD ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, PhD ആഫ്റ്റർ BTech. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് സൈഡ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് MS പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു വിഷ് ടു ഗോ ടു ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ അബ്രോഡ്, നിങ്ങൾക്ക് GRE അല്ലെങ്കിൽ TOEFL ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദർ ആർ സം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ, അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റിന്റെ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ MS പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതർ തിങ് ഇസ് റിസർച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ബാബ ആറ്റോമിക്സ് സ്പേസ് സെന്റർ, അതേപോലെ തന്നെ ISRO, IIST, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് റിസർച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ജോബിന്റെ കൂടെ തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ സ്പേസ് റിസർച്ചിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ഇതേപോലത്തെ ഫീൽഡ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഫ്റ്റർ BTech നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ പാർട്ട് ടൈം റിസർച്ച് പ്ലസ് ജോബ് എന്നുള്ള രീതിയിലും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ദെൻ ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ISROയുടെ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ECയില് ചോദിച്ചല്ലോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് ഓഫ് PSU എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ. ഇപ്പൊ ISROയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ISROന് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം, ദാറ്റ് ഇസ് ICRB എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാംസ് ഉണ്ട്. സോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ BTechന് ശേഷം നിങ്ങൾ ISROയുടെ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ അവരുടെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവരുടെ ലിങ്ക് കാണും. അപ്പോൾ ആ ഏത് പോസ്റ്റിലേക്കാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ICRBയുടെ എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും. It is somewhat similar to GATE.
അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവിടെ സയന്റിസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്നതാണ്. സിമിലർലി DRDOനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ എക്സാം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ISR എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ VLSI അതേപോലെ IT നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്രെയിം അതേപോലെ റഡാറിലൊക്കെ ഇപ്പോ കറന്റ്ലി വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. DRDO ആണെങ്കിലും എംബഡഡ് സിസ്റ്റം, VLSI, ഓട്ടോമേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിനെ സംബന്ധിച്ച് other than the campus placement, there are opportunities. There are a lot of opportunities. Like നമുക്ക് ഗേറ്റ് കുറെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ലൈക്ക് ഗേറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ISROയുടെ DRDOയുടെ എക്സാംസ് കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് അവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. Thank you, Shashi. Now let's discuss the questions related to higher studies. The first question: what are the requirements for pursuing MS in universities abroad? അപ്പം ബേസിക്കലി MSc ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് BTechന്റെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. അപ്പം ഏകദേശം ഒരു 65-70 അതിനേക്കാളും മേളിൽ CGPA ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ GRE ഉണ്ട്. GRE ആണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട എക്സാം. അപ്പൊ GREക്ക് ഏകദേശം ഒരു 290+ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം USA ഒക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ TOEFL അത് എഴുതണം. TOEFL എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം ആണ് USA പ്രിഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത്. ഇപ്പൊ അല്ലാതെ നമ്മൾ കാനഡ UK ഒക്കെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ IELTS എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ TOEFL എഴുതുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 80+90 സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ IELTS ആണെങ്കിൽ 6.5 എബോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടി വരുന്ന സംഭവം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് ആണ്. അപ്പൊ അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് എപ്പോഴും ജെനുവിൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പം കുറെ പേരാണെങ്കിൽ കാശ് കൊടുത്തൊക്കെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അത് ജെനുവിൻ അല്ലെന്ന് കണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ തന്നെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പർപ്പസ് വേണം. പിന്നെ അതിന്റെ ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണം. അത് 2 ആൾക്കാരുടെ ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൂടെ വേണം. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനം. Okay, thank you. Now, next question: which are the best institutes in our country for EC higher studies and the best scholarship for the CC students too? നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ IITയും IISc ആണ്. അപ്പൊ ഈ VLSI ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന IITs എന്ന് പറയുമ്പോൾ IIT മുംബൈ, ഡൽഹി ആൻഡ് മദ്രാസ്, പിന്നെ IISc ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെ. പിന്നെ IISc ബാംഗ്ലൂർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. ഇത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കുറെ കാണാൻ പറ്റും. എനിക്ക് റഫായിട്ട് ഇതൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ. Okay, thank you. Now let's move to the next topic. That is topic related to VLSI. Now, first question: how to prepare for VLSI interviews? Topics to focus. ഓക്കെ, അപ്പോ VLSI കമ്പനിയുടെ ഇതിൽ കുറെ പോയിന്റ്സ് ഇപ്പൊ ജഗദീഷ് സാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് സം പോയിന്റ്സ് DA ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ മെയിൻലി നമുക്ക് സബ്ജക്ട്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അനലോഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാ എന്റെ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ പറയാം ആൻഡ് മൈ ഇന്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം. ലൈക്ക് ഞാൻ ബേസിക്കലി നോക്കിയത് കോർ കമ്പനി VLSI ആയിരുന്നു എന്റെ ഫേം. ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നത് അതാണ്. സോ ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അനലോഗ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആക്കിയായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഒരു VLSI കമ്പനിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ്, ഇപ്പോൾ വെരിലോഗ് ഉണ്ട്, സിസ്റ്റം വെരിലോഗ് ഉണ്ട്, VHDL ഉണ്ട്. സോ ഇനി ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്ത് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്കിപ്പോ SX നമുക്ക് VLSI എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്. അത് മാത്രം പോരാ, ആക്ച്വലി നമ്മൾ അവിടെ വെറുതെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും NPTEL കോഴ്സസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നോളജ് ഗ്രാബ് ചെയ്യുക. മെയിൻലി ഇപ്പൊ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിനോപ്സിന്റെ ഇതില് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സെക്ഷൻ. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് ടെക്നിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഗേറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഈസി. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ മോസ്ഫെറ്റ് ആ ഒരു പോർഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ സിനോപ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സെക്ഷനിൽ there were 45 questions we have to solve in 40 minutes. അപ്പോ അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ. ആൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ DM പറഞ്ഞായിരുന്നു DST is an important subject, ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ. ബട്ട് ഞാൻ സോഫ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എടുത്തത്. അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഫുൾ
സബ്ജക്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ആക്ച്വലി ഡു ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കി. ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിക് ടൈമിംഗ് അനാലിസിസ്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ VLSI കമ്പനിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്. സോ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അത് മാത്രം ആണ് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത്. ബാക്കി എനിക്ക് LCD ആണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിക് ടൈമിംഗ് അനാലിസിസ് ആണ് DSD മെയിൻലി നോക്കിയത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ലാച്ച് എന്നായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ബേസിക് ഒരു ചെറിയൊരു ആൻസർ അല്ല ഒരു കോർ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടത്. അവര് അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയും. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു വേവ് ഫോമിലേക്ക് അവർ പോകും. അവിടെ നിന്ന് ദെൻ ആ വേവ് ഫോം വെച്ചിട്ട് ലാച്ചും ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കും. ദെൻ ദേ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ടൈം കണ്ടീഷൻസ്. അങ്ങോട്ട് പോകും അവര്. അപ്പൊ അവര് you can expect the questions like, did a flip-flop is having a setup and hold time? ലാച്ചിന് സെറ്റപ്പ് ഹോൾ ടൈം വരുമോ? അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതൊന്നും നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ആൻസർ അല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണെന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് അവരതങ്ങ് പോവും. ഇപ്പോ നെഗറ്റീവ് ലാച്ച് ഉണ്ടോ, പോസിറ്റീവ് ലാച്ച് ഉണ്ടോ, എന്താണ് സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾ ടൈമിന്റെ നെസസറി ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ, സീറോ ലാച്ച് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ടൈം വരുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു മെയിൻലി ഡിജിറ്റലി വരുന്നത്. ഇൻ ടേൺ മോസ്ഫെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി റെഫർ ചെയ്തത് IIT ഖരഗ്പൂരിന്റെ ഒരു ലോ പവർ VLSI എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കൂടാതെ VLSI എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ കോഴ്സസ് നെറ്റിൽ നോക്കി ഞാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ബേസ് ഞാൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു. കാരണം എന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ എത്ര ചോദിച്ചെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മോസ്ഫെറ്റിന്റെ സൈഡ് തന്നെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താണ് ഒരു മോസ് എന്ന് ചോദിച്ചു, ആൻഡ് ഒരു ബേസിക് മോസ്ഫെറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ലൈക്ക് അവര് ഡ്രെയിൻ കറന്റിന്റെ ഡെറിവേഷൻസിലുള്ള ഓരോ ടേംസും അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. ദെൻ അതിന്റെ അനാലിസിസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ക്യാരയിലോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കർവ്, ഇപ്പോ കറണ്ട് എങ്ങനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി, നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരുന്നു, ആ സ്ലോപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കണം. സോ മെയിൻലി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കോർ കമ്പനിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്ന ചില മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു? പക്ഷെ എന്താ പറയാ, സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഒരു ചെറിയൊരു കേർവ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്, എന്തിന്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ആ സാച്ചുറേഷൻ കറക്റ്റ് ആവാത്തത്? അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ ഒരു VLSI കമ്പനിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ബി എ നോളജ് അബൌട്ട് ദി CMOS ടെക്നോളജീസിനെ പറ്റി അറിയണം. അതേപോലെ VLSIയുടെ കേസ് ആണെങ്കിലും ഡിസൈൻ ഫ്ലോ, ലൈക്ക് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ ബാക്ക് എൻഡ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ലൈക്ക് ഫ്ലോർ പ്ലാനിങ്, റൂട്ടിങ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കമ്പനീസിൽ ഇരിക്കാൻ നേരത്ത്. പിന്നെ ആ കമ്പനീനെ പറ്റി നല്ലൊരു നോളജ് വേണം. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഒരു VLSI ഫോമിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസും ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. Okay, thank you so much, Chechi. So now we are moving to next topic. Before that, do anyone have anything to add on this topic? If nothing, we can go for the next topic. Sharon can answer to it. I think Sharon can answer. Okay. Hello. Hello, you're audible. Okay. Okay. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, VHDL ആണോ വെർലോഗ് ആണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്നുള്ളത്. അപ്പം രണ്ട് ലാംഗ്വേജസിലും യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം I think it's better to start with Verilog because it's much easier to study and it has a C-like syntax and is compact compared to VHDL. In VHDL നമുക്ക് കുറെ കൂടി number of കോഡ് ലൈൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷെ വെരിലോഗിൽ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വെരിലോഗ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ കമ്പനീസിൽ അവർ ഇന്ന ലാംഗ്വേജ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വേണം പഠിക്കണം അങ്ങനൊന്നും അവർ
ഇന്റർവ്യൂസിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാറില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പഠിക്കാൻ എളുപ്പം വെരിലോഗ് ആണ്. നമുക്ക് മോഡൽ സിം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. മോഡൽ സിം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. വെരിലോഗ് പഠിക്കാൻ മോഡൽ സിം യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം സമീർ പത്നിക്കറിന്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഗൈഡ് ടു ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് സിന്തസിസ്. അത് വെരിലോഗിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ VHDL ഫ്രീ റേഞ്ച് VHDL എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യും. പിന്നെ കോഴ്സറയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് വെരിലോഗിനും VHDL ഒക്കെ. അപ്പൊ ആ കോഴ്സസ് ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് നോളജ് വെരിലോഗിലും VHDL കിട്ടും. പിന്നെ അവര് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിന്റാക്സ് എന്താണ്, ഈ ബിഹേവിയറൽ മോഡൽ എന്താണ്, സ്ട്രക്ചറൽ മോഡൽ എന്താണ്, അത് വെരിലോഗിന്റെ അകത്തും VHDL അകത്തും വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്താണ്, ഓരോന്നിലും എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, പോർട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ വെരിലോഗ് ആയിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ എളുപ്പമുള്ളത്. പിന്നെ പ്രോജക്ട്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ പറ്റി ചോദിച്ചതിൽ, പ്രോജക്ട്സ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്സ് കിട്ടുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും ന്യൂ ഐഡിയാസ് VLSIയിൽ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് IEEE പേപ്പേഴ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. സാറ് കുറെ റിസർച്ച് ഫീൽഡ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. VLSI സെക്ടറിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റിസർച്ച് ഫീൽഡ്സ് സാർ ഒരു സ്ലൈഡ് മൊത്തം അതിന്റെ ഡൊമൈൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് either you can come up with new ideas or ഒരു IEEE പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ആ പേപ്പറിനെ അതേപടി പ്രോജക്റ്റ് ആക്കാതെ you can include your own contributions. അപ്പം അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു പ്രൊസസ്സർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോഡ് എഴുതാം. വെരിലോഗിൽ കോഡ് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് FPGA മാറ്റാം. അപ്പൊ FPGA മാറ്റുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സൈലിങ്സിന്റെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ FPGA ഡെവലപ്മെന്റ് ടൂള് അവർ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ച് FPGA ഇപ്പം ചീപ്പായിട്ട് ഉണ്ട്. 2000 റേഞ്ച് തൊട്ട് FPGAs കിട്ടും ബിഗിനേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് കമ്പനീസിന് കുറെ കൂടി ഒരു നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് അവരത് എടുക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം VLSI ഡൊമൈൻ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പോകാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ഒരു ആഡ് ഓൺ ആയിരിക്കും. പിന്നെ റെസ്യൂമേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു VLSI കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ VLSI പ്രോജക്റ്റ് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ വെക്കാൻ നോക്ക്. പിന്നെയുള്ള ഒരു സംഭവം സ്വദേശി മൈക്രോ പ്രൊസസർ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആത്മനിർഭർ അഭിയാന്റെ അണ്ടറിൽ IIT മദ്രാസ്, IIT ബോംബെ, CDAC കൂടെ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 1 year ഡ്യൂറേഷനിലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഐഡിയാസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ ഐഡിയാസിൽ നിന്ന് അവര് നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഐഡിയാസും പിന്നെ എന്തൊരു ക്വിസും ഉണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ആ ക്വിസിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ അവരത് സെലക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആക്സസ് ടു സ്വദേശി പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആൻഡ് FPGA ബോർഡ്സ്, അവരൊരു പ്രൊസസ്സർ പിന്നെ FPGA ബോർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ് അതിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ഉണ്ട്, സെമി ഫൈനൽ, പിന്നെ ഫൈനൽസ് ആണ്. അപ്പൊ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നിങ്ങളുടെ അബ്സ്ട്രാക്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സെമി ഫൈനലിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ വർക്ക് അവർ കുറച്ച് പോർഷനിലെ വർക്ക് അവർ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 25 ടീംസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ 25 ടീംസിന് 1 crore വർത്തുള്ള പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് ആയിരിക്കും അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഫുള്ളി ഫണ്ടഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ്, അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടർ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽസിൽ നിന്ന് അവർ ഒരു 10 ടീംസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് 2.3 crore ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു 1 year പ്രോജക്റ്റ് ആണ് സംഭവം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റും ഈ സെയിം സംഭവമായിട്ട് എടുക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടും കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളതാണ്. സ്വദേശി ഈ വർഷത്തെ ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സബ്ജക്ട്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ VLSI കമ്പനീസ്? അത് ഫാത്തിമ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ LCD, നിങ്ങൾ S3 പഠിക്കുന്ന LCD എന്ന സബ്ജക്ട് തറോ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫ്രം ദി ബേസിക്, ഇപ്പൊ നമ്പർ സിസ്റ്റം തൊട്ട് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ കൗണ്ടേഴ്സ് എല്ലാം, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
പിന്നെ DSD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്ട് എലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടല്ലോ S5 ല്. അപ്പം അത് എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ടൈമിംഗ് അനാലിസിസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അതിന് VLSI എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് അവർ ആ ടോപ്പിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് വെരിലോഗ് VHDL ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പിന്നെ മോസ്ഫെറ്റ് CMOS പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജാനം റാബയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് നല്ലതാണ്. S6 നിങ്ങൾക്ക് VLSI പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് അവർ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന റാബയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അപ്പൊ റാബയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലതാണ് CMOSന് വേണ്ടി. CMOSൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചർ, അതിന്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്, പിന്നെ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ക്യാര, അതിൽ ഓരോ സ്ലോപ്പും എങ്ങനെയാണ് വന്നത്, അതിന്റെ എങ്ങനെ വന്നെന്ന് പറയുമ്പം ആ ഫിസിക്കലി അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, പിന്നെ അതിന്റെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. സ്റ്റാറ്റിക്കും ഡൈനാമിക്കും അതിന്റെ ഓരോത്തിന്റെ റീസൺ എങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെ അത് വരുന്നു. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽസ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആക്കി വെക്കാൻ നോക്കുക. ബാക്കി അവർ അവിടെ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു പോകും. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയില്ലേ പോലും നമ്മുടെ ബേസിക്സ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അവർ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഉള്ളത് അസെറ്റ് ഡിസൈൻ ഫ്ലോ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക. ഇപ്പം ബാക്ക് എൻഡ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പൈത്തണോ സിയോ എന്തേലും. ചില ടെക്നിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് അവർ ഒരു 2 പ്രോഗ്രാം കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പൈത്തൺ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് ഒത്തിരി ഡെപ്തിൽ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ ഉണ്ടായാൽ മതി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പറ്റി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് VLSI ഡൊമൈൻസിൽ നോക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ്. Thank you so much. Now we are moving to the next topic, questions related to embedded system. So how strong should be the programming background for an embedded system job? ഹലോ, അപ്പം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫോർ എംബഡഡ് എന്തായാലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ലൈക്ക് എംബഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും ആൾക്കാർ ഓർക്കുക ഇറ്റ്സ് വർക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഹാർഡ്വെയർ. ബട്ട് അതിന്റെ തന്നെ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് ദി വൺ തിങ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഹൗ യുവർ ഹാർഡ്വെയർ വർക്ക്സ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ programming, like I would suggest that it's good if you have thorough basis on C or C++. എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ C++ന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് സംതിങ്. അത് അപ്പം ആ ഒരു C++ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അറിയാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എംബഡഡ് സി ലൈക്ക് ഫ്രം ആൻ ഇന്റർവ്യൂ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എംബഡഡ് സി പഠിക്കണമെന്ന് എന്റെ കേസിൽ വന്നിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് അവര് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് നോളജിൽ നമുക്ക് തറോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ maybe they would ask you to write a code or something to test how you tackle how you approach a program. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അൽഗോരിതം സോർട്ട് ഓഫ് ചോദിക്കും. അപ്പം പിന്നെ എംബഡഡ് പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു വിഷ് ടു ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രോങ് ഗ്രാസ്പ് ദെൻ ഐ വുഡ് നോട്ട് സജസ്റ്റ് ദിസ് മച്ച്. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എംബഡഡ് സിയിലോട്ട് പോകണ്ട. ബട്ട് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഡൺ ദിസ് ലൈക്ക് ആർഡിനോയില് നമ്മള് ആർഡിനോ ഐഡിയിൽ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് ഒരു C++ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ പിൻ മോഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇന്റർഫേസിങ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പം യു മൈറ്റ് ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ ലൈക്ക് ദിസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ എംബഡഡ് ഫീൽഡ് ആസ് വെൽ. Okay. Okay, thank you. Now, next question. Best development boards and IDE to familiarize. For this, I would say in the beginner level, you can of course go with Arduino. Then Arduino like it comes cheap. Like you can get that board for like 400 to 700 something. എന്നിട്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ യു ഹാവ് എൻ ആർഡിനോ IDE where you can code. അപ്പം അത്
പണ്ട് സീനിയേഴ്സ് ഞങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ആർഡിനോ പ്രോജക്ട്സ് ഒന്നും റെസ്യൂമിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം എന്റെ കേസിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ ഫൈനൽ ഇയറിലും അവർ ആർഡിനോ റിലേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യണമുണ്ട്. അപ്പം അപ്പം എന്താ ആർഡിനോ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേസിക് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു എംബഡഡിലോട്ട് ഇൻട്രോ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഓൺ വിത്ത് STM32 പിന്നെ എന്താ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ റാസ്ബെറി പൈ വെച്ച് ചെയ്ത റാസ്ബെറി വെച്ച് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കോസ്റ്റ്ലിയർ ബോർഡ്സ് ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താ NPTEL ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് കോർട്ടെക്സിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ കോർട്ടെക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. അപ്പം ഇതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസിന്റെ ഞാനൊരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ് ഇന്റർവ്യൂയുടെ ഒരു ഐഡിയ തരാം. ബേസിക്കലി അവര് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവര് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട്സിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കുക. അവര് they'll start asking you about your project and then നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് എല്ലാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം. പിന്നെ അവര് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ മേ ബി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ചോദിക്കും. പിന്നെ വൈ യു യൂസ് ദിസ് കോമ്പോണന്റ്, എന്തുകൊണ്ട് വേറെ കോമ്പോണന്റ് വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പം ലൈക്ക് ഓൾ ദേ ടാർഗറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ യുവർ ABCs ഓൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇഫ് യു കീപ് 2 or more than 2 projects on your resume, പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയാം. പിന്നെ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ പിന്നെ വൺസ് പ്രൊജക്റ്റിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അവർ നിങ്ങളോട് വേറെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അത് വെച്ച് they'll start with the project, then they'll ask you questions related to microcontroller. പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ചോദിക്കും, ലൈക്ക് UART, I2C, പിന്നെ USART, പിന്നെ റിലേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം. SPI, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മേ ബി ജസ്റ്റ് ആസ്ക് യു ഡിഫറൻസ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, then they'll ask you like ഈ ഒരു ബോർഡിൽ കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ. Hello, thank you. Now, next question. Scope of RTOS. I think Omar can answer this. Hello, Omar. Hello. Yes, you're audible. Okay. അപ്പൊ ആർട്ടോസിന്റെ സ്കോപ്സിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാറ് തുടക്കത്തിൽ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഓട്ടോമേഷൻ, പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലൊക്കെ ആർട്ടോസ്, അതായത് മെയിൻലി നമ്മ ടൈം ക്രിട്ടിക്കൽ ടാസ്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആർട്ടോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സാധാ ജനറൽ പർപ്പസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസിനേലും നല്ല ടൈമിംഗ് കൺസ്ട്രെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർട്ടോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ടൈം ക്രിട്ടിക്കൽ ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ ജനറൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് തരാൻ പറ്റില്ല. Thank you. Now, next question. What are some embedded specific projects that could be made without hardware? വിത്തൗട്ട് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിമുലേഷൻസ് വെച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കറക്റ്റ്നെസ് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് സിമുലേഷൻസിലെല്ലാം നമ്മ കൊടുക്കണ പോലെ ഇരിക്കും. അതായത് നമ്മിപ്പോ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സിമുലേഷൻസിന്റെ റിസൾട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഹാർഡ്വെയറിൽ എങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മ റിയൽ ലൈഫ് ഹാർഡ്വെയറിലേക്ക് അത് ഇടുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയറിലോട്ട് അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് ഇടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ സിമുലേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുമാതിരി ഒരു 80% വരെ റിയൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Thank you. Now we are moving to next topic. So before that, do anyone have anything to add?
Okay, if nothing else, we are moving to next topic, that is questions related to IoT. The first question, what are the common requirements for getting into IoT companies? Hello, am I audible? Hello? Yes, you're audible. Yeah. So IoT companies മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണതായിരിക്കും IoT ഡൊമൈനിൽ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഹാർഡ്വെയർ സൈഡിൽ ദർ വിൽ ബി മെനി സെൻസേഴ്സ്. സോ ആ സെൻസേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ നല്ലോണം അറിയണം. അതായത് അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ്, അതിന്റെ ബോർഡ് റേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ സെൻസേഴ്സിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആവശ്യം വരും. അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അറിയണം. മെയിനായിട്ട് C++, പൈത്തൺ നല്ലോണം അറിയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ IoTയുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ക്ലൗഡിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും, AWS പോലെ ഒക്കെ. അപ്പോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു ഫ്ലോ കിട്ടും പറയാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ അവർ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയുണ്ടാവണം. പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏതു പറയും. Hello, am I audible? Yes, you're audible. Okay. So, ഇപ്പൊ IoTയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് റിജോൺ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതില്. എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ഈസി ആണ്, അപ്പൊ CS വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ IoT നമുക്ക് എന്തോരം അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. അതിനും കൂടിയുള്ള ആൻസർ ഞാനിപ്പോ തരാം. അപ്പൊ ഇത് ഇന്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസോടെ ഞാൻ തരാം. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഗാഡ്ജിയോൺ സ്മാർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ്. അത് ലൈക്ക് IoT ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് വന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അത് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, ടെക്നിക്കലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ, ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇതായിരുന്നു, ടെക്നിക്കലായിരുന്നു. അപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ ടെസ്റ്റിന്റെ പേര് തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, എംബഡഡ് C ഓർ എംബഡഡ് ജാവ. അത് 2 ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കും ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. ജാവ അറിയാമെങ്കിൽ എംബഡഡ് ജാവ എടുക്കുക, C++ അറിയാമെങ്കിൽ എംബഡഡ് C. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ C എടുക്കുക. ഞാൻ C എടുത്തത്, കാരണം അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ജാവ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് ജാവ ഊപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ജാവ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ C ആയിരുന്നു. ഞാൻ C എടുത്തു. പക്ഷെ പേരെങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ ടെക്നിക്കൽ ആ ടെസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് നമ്മളുടെ ഈസിയുടെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ സിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്നിപ്പറ്റ് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും കോഡ് സ്നിപ്പറ്റ് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതൊക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസിൽ പോയാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കണം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്, നമ്മൾ പഠിച്ച മൈക്രോ പ്രോസസർ, മൈക്രോ കൺട്രോളർ, എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് S7 പഠിക്കും. അതില് TCP OSI ലെയേഴ്സ്, പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രോട്ടോകോൾസ്. പല പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്, അത് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഫ്രെയിം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കാനില്ല. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ സംഭവം എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുക, അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പാഠം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പൊ ത്രെഡിങ് എന്താണ്, ത്രെഡ് പ്രോസസ്സ്, പിന്നെ എന്താണ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതംസ്, റൗണ്ട് റോബിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് അതിൽ വന്നുവെച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ C ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈസിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഒരിക്കലും കോഡിങ് പഠിക്കാതിരിക്കോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇന്റർവ്യൂവിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി, ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞുതരാം. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇരിക്കുമ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കുറെ കോഡിങ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട്. നമ്മൾ കോഡിങ് എഴുതുക, അത് എഴുതുക. പക്ഷെ ഇതിലിരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് എഴുതുന്നതിന് പകരം ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും. നമ്മളെ ഈസിക്കാരനാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ഈസിക്കാരനാണെന്ന്.
അപ്പൊ ഒരു ഹാർഡ് കോർ സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത്, അവർക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഗാഡ്ജിയോണിലായാലും അതൊരു നമ്മളൊരു ഈസിയാണ്. IoT ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും കോഡിങ്ങും കുറച്ചൊക്കെ അറിയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പാസ്സായി. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ, 2 ടെക്നിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഫുള്ള് റെസ്യൂമേ ആയിരുന്നു. റെസ്യൂമേൽ എന്തെഴുതി അത് മൊത്തമാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, സ്കിൽസ് അതാണല്ലോ ആദ്യം കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ് എനിക്ക് ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങളുള്ള ഓരോരുത്തർ സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ള റീസൺ പറയാം. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ ഏതാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്റേൺഷിപ്പ്, അടുത്തത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോജക്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രോജക്ട്സ് ഇട്ടു ആദ്യം. അപ്പൊ പ്രോജക്ട്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഞാൻ IoT ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ ഇവര് IoT ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അപ്പൊ അവര് ബേസിക്കലി നമ്മൾ IoT പ്രോജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് IoT ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 4 പേരും കൂടിയാണ് ചെയ്യണത് എങ്കിൽ ആ 4 പേർക്കും എന്താണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള സംഭവം അറിയണം. അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് പാർട്ടാണ് ഇതിൽ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഇത് വേണം, ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പ്രോജക്ട്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയേണ്ടത്. പിന്നെ IoT ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പക്ഷെ IoT ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത്. പക്ഷെ എന്റെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ IoT ചെയ്തിട്ടില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്തത് എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു. അത് മതി അവർക്ക്. നമ്മളൊരു ആർഡിനോ വെച്ചിട്ട് ഒരു എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അത് ആ പുള്ളി അതിനെക്കുറിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ ചോദിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ച് ആൻഡ് ഒരു സാധനം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റക്കായി, അപ്പൊ അവർ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മാറും. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഇതാണ്, അവര് നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തെറ്റിക്കാൻ നോക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, തെറ്റിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോളാം. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പുള്ളി അത് വിട്ടു. പിന്നെ അടുത്ത റെസ്യൂമേ ചോദിക്കാനുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പാണ്. നമ്മള് പണ്ട് S3-ലൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോ കുറെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കേട്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വിട്ട് 5 ദിവസത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ്, ആകാശവാണിയിലേക്ക് പോയി ചുമ്മാ സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും. അതൊന്നും അല്ല ശരിക്കുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ലാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ശരിക്കും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ റോബോട്ടിക്സ് ആയിരുന്നു. ഈ ഗാഡ്ജോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി റോബോട്ടിക്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഈവൺ ഇഫ് അവർക്ക് നോളജ് ഇല്ല അതില്, റോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അവർക്ക് നോളജ് ഇല്ലെങ്കിലും അവരത് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ സംഭവം. അപ്പൊ അവർക്ക് വിക്കിപീഡിയ കാണുമ്പോൾ എന്താണെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഇത് ജസ്റ്റ് പറയാനറിയണം. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അടുത്തത് അത് നന്നായിട്ട് പറയാം. പിന്നെ അടുത്ത അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ മൊത്തം എനിക്ക് റെസ്യൂമേ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു, എംബഡ് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. പിന്നെ അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂ വന്നു, സെക്കൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ. അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫുള്ള് അവിടുത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ആരാ വന്നേന്ന്. അപ്പൊ ആ പുള്ളി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി പുള്ളി അതിനോടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു ഈസിക്കാരന് വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബേസിക്കലി ഊപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുക. എന്താണ് ഊപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇൻഹെറിറ്റൻസി, പോളിമോർഫിസം, ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, ഡാറ്റ ഹൈഡിങ്, അതെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു പഠിക്കണ ലെവലുള്ളൂ. അവരടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കണം, ഇതിന്റെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറയും. അത് 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. IBS എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് കുറച്ചറിയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വേണ്ട, അത് പറയാം. അത് അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. എക്സാമ്പിൾ, വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്, വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻസ്, പിന്നെ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോളിമോർഫിസം 2 തരമുണ്ട് ഏതൊക്കെ, റൺ ടൈമും, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. C++ ഊപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് അറിയണം. ക്ലാസ് എന്താണ്, ഒബ്ജക്ട്സ് എന്താണ്, അതൊക്കെ. അപ്പൊ എന്നോട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു ഫുള്ള് ചോദിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുള്ളി എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടന്നു. എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ സെമാഫോർ എന്താണ്, ആർട്ടോസ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ആർട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആർട്ടോസ് എലക്റ്റീവ് എടുക്കുക. ആർട്ടോസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, കാരണം അതിൽ തന്നെ ഉള്ള സെമാഫോർസ്, പിന്നെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം, പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് പോളിസി, പിന്നെ പല ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട്. അത് CC നമുക്ക് പഠിക്കണം, കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പിന്നെ TCP OSI ലെയേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ലെയേഴ്സ് ഏതാണ്, വ്യത്യാസം എന്താണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു സംഭവം. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് വരുന്നത്. എല്ലാം നമ്മൾ പറയണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു മൈൻഡ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം സെറ്റാണ്. അതാണ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. Hello, thank you so much, Cheta. താങ്ക് യു. Okay. So if nothing else, we are moving to the last topic, that is communication and signal processing.
First question, career opportunities in communication field and how to prepare for the interview. ഹലോ. ഇപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ച സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് അവർക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ബേസിക് അറിവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ അറിയണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതിലിപ്പോ അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ AM എന്താണ്, അതിന് പവർ എന്താണ്, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലുണ്ടാവും. പവർ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇൻ AM, എന്തോരം പവർ സേവിങ് ഇൻ AM, പിന്നെ FM AM വ്യത്യാസം, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ പ്രീ എംഫസിസ് സർക്യൂട്ട്, ഡി എംഫസിസ് സർക്യൂട്ട്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തന്നെ അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ തമ്മിൽ പല ടൈപ്പുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. പ്രോട്ടോകോൾസ്, യൂസിങ് പ്രോട്ടോകോൾസ്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മറ്റേ ആർട്ടോസും കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്നാലേ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രോസസ്സ്, ത്രെഡ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഷെഡ്യൂളിങ് ചെയ്യണത്, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കരിയർ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ DRDO, ISRO. അപ്പൊ ISROന്റെ ഒക്കെ ഒരു ICRB എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈസിക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിലിപ്പോ DRDO, ബെയിൽ, പിന്നെ ISROയിലൊക്കെ നല്ലൊരു ചാൻസ് നമുക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇത്ര സബ്ജക്ട്സ് നോക്കി വെച്ചോ. എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ്, ആർട്ടോസ്, അനലോഗ്, ഡിജിറ്റൽ. അല്ല, ആദ്യം എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക, പിന്നെ ആർട്ടോസ്, പിന്നെ CC എന്ന് പറഞ്ഞ SL പഠിക്കും, കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതെല്ലാം ഒന്ന് ബേസിക് അറിയാമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നമ്മളെല്ലാം റെഡിയാണ്. Hello, thank you. Now the next question. Softwares to get familiarized with, like answer simulation tools in MATLABs. Yeah, അത് so like first I'll just mention about MATLAB. നമ്മുടെ S4 or S5 EDA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലാബ് ഉണ്ട്. സോ അതിനകത്ത് എല്ലാവരെയും ഒക്ടേവ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. MATLAB and Octave is pretty much the same. In fact, the code being used for MATLAB is quite similar to that of Octave. Just maybe a little bit of difference might be there in the syntax or things like that. So I guess most of you are familiar with that. Now the next one that you asked for is ANSYS communication tool. So companies like ANSYS, what they actually do is develop EDA tools that are used for project developments, the analysis in different stages and its testing. So most of those are, however, high-end tools which needs more sophisticated hardware facilities, and the simulation takes a long time. To be very honest, most of the companies doesn't expect those kind of knowledge from the students. It's simply because we don't have access to those facilities, but they definitely expect us to have a brief idea, or at least a good idea about the design flows in a VLSI physical design. So ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ അവര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കും എന്നൊക്കെ. കാരണം നമ്മുടെ കോളേജ് ഫെസിലിറ്റീസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് പേഴ്സണലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് ഒത്തിരി ഹൈ എൻഡ് ടൂൾസ് വേണം. പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ ഡിസൈനിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് എനിക്ക് എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നാണ്. ഒരെണ്ണം VLSI Physical Design by Professor Indrani Sengupta. It's provided by NPTEL, and there's another one by Tuhin Shubhra Chakraborty. The course by Tuhin Shubhra Chakraborty is actually quite an old one, but it actually helps very well in understanding various design aspects like static time analysis and various algorithms that are being now used in floor planning, routing, clock skewing, and all those stuffs. So it will give you a good idea about the various design flow aspects.
It is definitely expected from you that you know one of the hardware description languages, like Verilog and VHDL. It was mentioned earlier also, and those and the analysis, or they might ask you to write a code in Verilog for a certain, maybe a mux, and then they'll just ask you to share the code with them. So it's a very common question that is being asked by most of the core companies. Then there is another simulation tool that is being offered by ANSYS, which is ANSYS student version. Okay, it's available in ANSYS website. It can be downloaded and installed on any device that support Microsoft Windows 64 bits. And there are a few simulation tools available, and among that, I guess the one that is more helpful for electronic students is ANSYS SCADE Student, SCADE, SCADE. It's actually an adaptation of one of their high-end simulation tools. So you can go through ANSYS website to know about the student version available. And I guess it's free as well. Then to know more about the simulation tools that are being offered by companies like ANSYS, Synopsys, Cadence, or whatever, you can go and visit their website. I guess they've all put up all the simulation tools that they provide, including a proper description on what it does. So I guess that answers the question. Thank you so much. Now, the last question. There is a career opportunities in modern technologies like 5G. സോ 5G എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ബേസിക്കായിട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് പണ്ട് 3G ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, പിന്നെ ഇപ്പൊ 4G ആയി. അപ്പൊ നമുക്ക് 4G ആയപ്പോ വന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ, പണ്ട് നമ്മള് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ നമുക്കൊരു 3G ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ഊബർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഒരിക്കലില്ല. ഇപ്പൊ 4G വന്നപ്പോഴാണ് പല ടൈപ്പ് സൊമാറ്റോ ലൈക്ക് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നില്ലേ, ടെക്നോളജീസ്. ഇപ്പൊ 4G എന്ന് ഒരു സംഭവം പുതിയതായിട്ട് വന്നപ്പോ ഇത്രയും അധികം IT പ്രൊഫഷണൽസ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. കാരണം ഇതൊരു ഇപ്പൊ 4G 5G എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സംഭവം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാവരും എഫക്ട് ചെയ്യും, നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ 4G വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഊബർ വന്നു, ഇതുപോലത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ വന്നു. ഇതുപോലെ ഇനി 5G എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി വന്ന 5 to 7 years കൊണ്ട് ഈ 5G എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മൊത്തം കീഴടക്കും. അപ്പൊ ഈ IT പ്രൊഫഷണൽ ആർക്കായാലും ഇതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലോട്ട് ഓഫ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് 5G. ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ 5G 4G മോഡേൺ സിസ്റ്റംസ് എഞ്ചിനീയർ, അതൊരു പോസ്റ്റ് ആണ്. അത് ക്വാൾകോമിലുള്ളത് സിസ്റ്റംസ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് 5G എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 5G വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആർക്കിടെക്ട്, അസെൻച്ചർ ബാംഗ്ലൂർ ഉള്ള ആ ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള പോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് പക്ഷെ ഒരു 5 to 7 yearsലുള്ള ഇത് ഫുള്ള് ആവും. ഇപ്പൊ ഏത് കമ്പനിയിൽ ഇരുന്നാലും ഇതിന്റെ ഒരു നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട്, കരിയർ ഉണ്ട് ഇതില്. കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് 5G ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ 2-3 വായിച്ചായിരുന്നു ഇതിലുള്ളത്. സോ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഏത് കമ്പനി ആയാലും അവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് 5G. Thank you. Thank you. Now, do anyone have anything else to add on? Okay, if nothing else, we are winding up this session. Over to you, Roshin. So thank you, dear seniors, for that highly enriching Q&A session. We'll surely try to imbibe all your valuable suggestions. Now, this session was really special in a way because this is the last event that our seniors are being a part of. And as you all know, Mixed Signal stands out by being the only entirely electronics concentrated club. And it is this talented set of core team that made this group a vibrant one. Despite being locked at our homes during these times, they have managed to organize and conduct lots of online workshop and events to empower students with the latest technologies and skills.
Their relentless work deserves praise and applause. And thank you so much, dear seniors, for taking your time to prepare for us such a great session. And it was nothing short of being incredibly informative. And as we bid farewell, we thank each and every one of you from the bottom of our hearts and wish you all the very best for your future endeavors. I would also like to thank all of you who made time for this session and hope you have benefited from the same. Have a nice day. Thank you. Yeah, so we'll wind up the session. Yeah, thank you. Thank you, Thank sir. you all.